What I find so rich about this paper is that it's an essay in what photographs do, or are expected to do, as historical and social forces. And again, I think this is a point of sameness. And I think what it suggests is that we have to shift our analysis of the photograph from one that is about single images to the archive as a whole cultural object. And I think one of the things that has been difficult in working with photography is that so many of our methodologies actually come out of a fairly traditional rendering of art historical method, and the focus on authorship and the singular image, when actually we're looking at something very different. One is reminded here of the brilliant work on colonial archives of the Dutch Indies by Anne-Laure Stoller. I'm sure many of you know her work, where she has this wonderful phrase. She talks about the pulse of the archive, as if it's just sort of beating like a heart. What happens when we read it, not against the grain, as we were all urged to do in the 1980s following Walter Benjamin, but with the grain, trying to get inside ethnographically the understanding of the making of that archive. And I think it's this ethnography that Dr. Mankowska presents so well as a complex and multi-layered artifact. As photographs and archives work over different spaces, and as she said, are sometimes claimed different claims are being made of the same photographs or the same topographies. One of the things I'd like to learn a lot more about is how some of these photographs were actually used. Yes, as we've seen, some of them were published in government publications or in picture books, and a few were made into magazine articles. But what did the photographs as the massed archive do? Who looked at them? Or perhaps more importantly, how did they look at them? Did photographs in whatever form have an impact on action, or is it more discursive? So maybe we should look at how we understand that doing. I think Dr. Mankowska's paper has showed that working through bodies of the photographic activity, positioned not merely contextually, but as actors in the historical field, with their own dynamic in constituting experience, can open up new approaches to a much larger historical question. Thank you very much. Das war nicht nur sachliche Erweiterung des Themas, aber auch methodologisches. Und ich freue mich, dass das Thema Kongresspolen oder aus diesem Bereich wurde in dieser allgemeinen Landscape von Prozessen und Methodologie vorgestellt. Was eigentlich für mich ist das Thema von Frau Mankowska ein Teil der Nation-Building-Geschichte. Also das ist sehr interessant. Aber ich habe gesehen, dass Sie notiert und wahrscheinlich möchten Sie direkt antworten auf die Frage von Frau Edwards. Und deshalb habe ich zwei kleine Fragen. Also es fällt mir ein Name und ein übergreifenden Prozess in beiden, nämlich Invention of Tradition. Das heißt, Sie haben gesprochen oft, und ich habe den Eindruck, vielleicht einen falschen Eindruck, dass die manche Feststellungen von Ihnen beurteilen, negativ oder positiv die Entwicklung. Und ich finde, diese Beurteilung, wenn das so ist nicht entsprechend nicht der Stand der Entwicklung in diesem Prozess Nation Building. Anfang des 19. Jahrhunderts einfach gehörte die Entdeckung des Eigenes. Und in diesem Kontext fällt mir auch eine Verbindung zwischen modernen Anthropologie
keiner von Ihnen hat über die Entwicklung der Einfluss der Anthropologie auf diese Fotos und die Entdeckung des anderen, dass es eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts Malinowski und die ganze Boom hatte, ich wollte fragen eigentlich auch, hatte diese Entdeckung Einfluss auf diese Art von Wahrnehmung der Wirklichkeit und diese Fotografie-Geschichte? Yes, but the problem how the photographs were used, that's I think the main problem, and the problem of misinterpretation, which I think we are encountering in every moment. So I just showed, I tried to show because I think what is very important, what happens in this moment of history, the question of showing these photographs, of putting them from the archive, of publishing them through slides. Like, I think this is absolutely true, but it is this moment of history, it is through photography, but our, I think, till today, concept of the main pieces of Polish cultural heritage, Babelheads, Arrasy, Pomnik Poniatowskiego, were made. And it is through photography, through press, through this dissemination. I think we have to realise that anthropology was one of the formative sciences of the 19th century, and knowledge of what anthropology in its widest sense was about was actually extraordinarily influential. And it's certainly, in the British survey movement, or English rather than British, that I've studied, it's very, very clearly an influence that they have read E.B. Tyler's Cultural Anthropology, which was translated into Polish. I dotyczy to może też perspektywy i też trochę misinterpretation, tak? Nie wiem, czy dobrze trafiam. Jak mówiłaś o tych zdjęciach Rockporta, to używasz takich określeń jak zachowanie dziedzictwa żydowskiego, albo jak pewna społeczność, która jest odcięta od źródeł swojej kultury. Natomiast kiedy opowiadasz na przykład o Szydłowskim, to używasz określeń takich jak pokazywanie kultury i takich jak na przykład zbieranie obrazów kultury. I teraz jest moje pytanie, na ile jest to już Twoja interpretacja związana z perspektywą dnia dzisiejszego, a na ile jest to faktycznie przekaz pisemny, dajmy na to, Rockporta. Und können Sie vielleicht noch kurz sagen, auf welcher Skala es überhaupt möglich war, diese Arbeit zu führen und wie sie von der polnischen Öffentlichkeit überhaupt, ob sie wahrgenommen wurde und auf welcher Skala? Na fotografowanie, rysowanie trzeba było mieć specjalne pozwolenie. Jak ktoś tego nie miał, to się mogło skończyć aresztem. Więc tutaj też były takie towarzystwa, one tego typu pozwolenia załatwiały. Też były towarzystwa fotograficzne, one były nawet wcześniej. Że one nie mogły mieć charakteru narodowego w 1905 roku. Es wurden zwei Begriffe aufgreifen, die Sie eigentlich öfters benutzt haben, nämlich Kulturerbe und Kulturlandschaft. Also ich glaube, dass Sie scheinen mir irgendwie, besonders mit diesem Zusatz Kultur, die könnten eigentlich gegenwärtige Begriffe sein oder sogar Forschungskategorien, die wir benutzen. Aber gleichzeitig kann ich mir ganz gut vorstellen, dass gerade die Leute, die Fotos gemacht haben, diese Begriffe benutzen. W tamtych rejonach to jest tak, to jest to europejskie pojęcie dziedzictwa kulturowego, które w rejonach polskich ma znaczenie także dla ludzi, którzy tam mieszkają, a w tamtych rejonach jest dopiero tworzone. No to jest tak, tamta jest taka bardziej jakby kolonialne badania. Tutaj to lepiej po tego nie ruszać, ja mam takie wrażenie. Und was ich jetzt nur hier dazufügen möchte, ist, dass das ganz klar war, dass es ein total heterogenes, also ein Fach ist, was sich aus heterogenen, bereits bestehenden Disziplinen speiste. W zasadzie Volkskunde, czyli to, co później się nowocześnie nazywa antropologią, była taką multidyscypliną, która chciała pokazać, co to jest ten folk. A folk to był i człowiek, i jego miejsce życia, i
ja takich prac wiele widziałem. To jest bardzo, czy to nie trzeba, szukając odpowiedzi, pójść w kierunku właśnie takiej uniwersalnej tendencji w europejskiej rozwoju Volkskunde. No fotografia jest fotografia, ale ją robi człowiek też. I teraz człowiek ma pewne własne predyspozycje, jest ugruntowany w jakimś tam środowisku. Czy te misje dokumentacyjne posiadają jakąś inną jeszcze kategorię źródeł niż te same fotografie dokumentacyjne? Na przykład czy są pamiętniki zachowane, czy korespondencja, listy do rodziny, bo oni przebywali jakiś tam dłuższy czas na tych pobytach. I czy w ten sposób można skonfrontować może fotografię, która właściwie nie ma języka takiego pisanego, ale właśnie z tymi subiektywnymi odczuciami tej osoby, która nie robi. Na przykład no wychodzą takie historie, że oczywiście przez porównanie, że na przykład ktoś mieszka w danej miejscowości i z danej miejscowości są zdjęcia przysłane, więc to rzeczywiście ten materiał pisemny wszelaki. Czyli no właśnie takie opisy też na kopertach. To problem polega na tym, że to nie są materiały, które są doceniane jako materiały historyczne. Danke Ihnen sehr, sehr für mich, das war wie eine nicht nur Neuland, aber auch Erinnerung. Das ist was mich seit Jahren interessiert. Ich freue mich, dass wir so in diesem Sinne unsere Kolloquium anfangen könnten. Ich danke nochmals für diese Impulse für unsere weitere Arbeit und ich lade Sie, die ich vor allem zum ersten Mal sehe, auch für die Teilnahme an unserem Kolloquium und ja, vielen, vielen Dank.